Hello students, in this video we are going to see an important defect in solid state chemistry, that is Schottky defect. Already I have said that the four important defects are very most expected questions, that is Schottky, Frenkel, metal excess and metal deficiency defects. So in this video we are going to see this Schottky defect. So at the end of the video, I will give explanation in Tamil. So Tamil viewers, kindly watch till the end. So we all have doubts that where does this Schottky defect arises? Where do we see this defect? Why we have to study this solid state chapter? That means in crystal lattices. That means diamond, graphite, we are using tiles, marbles, numerous etc. types of amorphous ionic solids, crystalline solids we are seeing. In that solids, some defects will arise naturally. So that is what we are studying in this topic. Actually, this type of defect will happen most probably in ionic solids. For example, I am giving now sodium chloride. We have seen in numerous examples, that is the sodium chloride is a ionic solid. Why does this happen? This defect happens means this in this crystal lattice, the cations and anions which are all of the same size, this type of defect arises. Okay, is that clear? What is meant by cation and what is meant by anion? Positive ion is cation, negative ion is anion. In this case, if the crystal is missing equal number of cations and anions means we call it as Schottky defect. That means, for example, if in our body I am getting some red blood corpuscles lower means that is a defect in my body, isn't it? In the same way, if I am having a less amount of hydration, that is water content is less in my body means I have some defect in my body. In the same way, some crystals will have defects naturally. The defect varies according to the sizes of the cations and anions and its density also. So this type of defect arises due to the missing of equal number of cations and anions. Here, just see, here one negative ion is missing. Here one positive ion is missing. So this missing positive and negative ion will escape from the crystal lattice. So if these two crystal lattice are going away from the crystal means what will happen? This will alter the density. This will do some alteration in its density. For example, if I am losing my fat content in my body, what will happen? I will become lean somewhat. In the same way, the crystal lattices, if it is missing one positive and negative ion from the crystal means, it will alter the density of the crystal. Okay, these 2 points, is that clear? So why does this arises? This arises due to the missing of equal number of cations and anions. First point. Thereafter, if it is missing means what will happen? This will alter the density of the crystal. Okay, but they are saying, the scientists are saying that it doesn't change the stoichiometry of the crystal. That means the crystal's properties, the crystal's nature doesn't change due to this missing of a few cation and anion. Because likewise, if we are having any type of defects, our behaviors and characters doesn't change. In the same way, the crystals also behave like the same way. That is, it doesn't change the stoichiometry of the crystal. So this type of defects happens only most probably in ionic solids, in which the cations and anions are all of the same size. So one example, another more example we can give that vanadium monoxide. What does VO means?
vanadium monoxide. So in this case, we can see that the theoretical density of this vanadium monoxide, theoretical means just an imagination, overall appearance calculation we have taken that it would be around 6.5 gram per centimeter cube. Whereas actual experimental density, that means we are taking experiment regarding that crystal and we are calculating the density, we are getting it as a 5.6 gram per centimeter cube. That means there is some variation between these two cases now. Theoretical densities and experimental density is just varying according to some numbers. That means some amount of cations and anions are missing in that case. Is that clear, students? So these are the most important points which would be given as a key for 12th standard for both metric and CBSE. So Schottky defect, what are the important points which I have said? It arises due to missing of equal number of cations and anions, first point. Thereafter, it alters the density. Definitely it will alter the density of the crystal. But it doesn't alter the stoichiometry of the crystal. So what will happen? When it will happen means, when the cations and anions are of same size in the crystal, this type of defect will happen. And we have to give an example regarding that. Is that clear, students? Now I am going to explain in Tamil. Listen carefully. இந்த டைப் ஆஃப் டிஃபெக்டை எதில் பார்க்கலாம், எந்த விதமான கிறிஸ்டல்ஸில் பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அயானிக் சாலிட்ஸில் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் தான் NaCl சொல்லியிருக்கோம், அதாவது சோடியம் குளோரைட். இந்த டிஃபெக்ட் எதனால் உருவாகுது அப்படின்னா, கேட்டயான்ஸ் அண்ட் ஆனயான்ஸ் சரிசமமாக கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ்லேருந்து வெளியே போனால் இந்த டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து உருவாகும். ஸோ இப்படி மிஸ் ஆகிற இந்த கேட்டயான்ஸ் அண்ட் ஆனயான்ஸ்னால நம்மளுக்கு டென்சிட்டியில் வேரியேஷன் இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக டென்சிட்டி மாறுபடுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இது கிறிஸ்டல் லாட்டிஸை விட்டு வெளியே போகுது, அப்போ டென்சிட்டியில் சேஞ்சஸ் நடக்குது. பட் அந்த ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரினா அந்த கிறிஸ்டலோட தன்மை இதனால் மாறுபடுறது இல்லை. ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எந்த சேஞ்சஸும் ஏற்படுறதில்லை, சேஞ்சஸ் எதுவுமே ஏற்படுறதில்லை. எது மட்டும் மாறுது? டென்சிட்டி மட்டும் மாறுது. அடுத்தது கேட்டயான்ஸ் அண்ட் ஆனயான்ஸ் இந்த மாதிரி கிறிஸ்டலில் சேம் சைஸாக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி கேசஸில் தான் இந்த டைப் ஆஃப் டிஃபெக்டை அக்கர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெனடியம் மோனாக்சைடு, தட் இஸ் VO, வெனடியம் மோனாக்சைடு. தியரட்டிக்கல் டென்சிட்டி, தட் இஸ் ஓவராலாக ஒரு தியரட்டிக்கலாக ஒரு கிறிஸ்டலில் பார்த்து இது இவ்வளோ வெயிட் இருக்கும், இவ்வளோ டென்சிட்டி அது பொசஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு ரஃபாக சொல்கிற கேல்குலேஷன் இது. Whereas experimental density எடுத்து பார்த்தா அது 5.6 gram per centimeter cube இருக்கு. So there is some variation between these two points. So that means அதனால அங்கே கண்டிப்பாக ஏதோ some defects உருவாயிருக்குதுன்னு அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணும் போது தான் some crystals, அந்த some type of crystals, அதாவது இந்த அயானிக் சாலிட்ஸில் ஒரு சில கிறிஸ்டல்ஸில் கேட்டயான்ஸும் ஆனயான்ஸும் சரிசமமாக அந்த கிறிஸ்டலை விட்டு வெளியே போயிருக்கிறத சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்படி தான் இந்த டிஃபெக்டை பற்றி சயின்டிஸ்ட் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. புரிஞ்சுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு முக்கியமான வீடியோஸ், வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுனாலும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை.